Hello everyone, welcome to another episode of TBS Special. This is Kanit Chupriya with you, and today we have a very special guest, Dr. Abed Chaudhury. Dr. Abed Chaudhury একজন scientist এবং he is someone who has been taking biology to the mass people. Dr. Chaudhury, welcome to our show. Thank you. So, আপনার সায়েন্সের জার্নিটা শুরু থেকে আমরা শুরু করি। আপনি সিলেটের মৌলভীবাজারের একটা প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আই থিঙ্ক ওখান থেকেই আপনি এসএসসি কমপ্লিট করেছেন। এরপরে ওখান থেকে কিভাবে এমআইটি পর্যন্ত যাত্রাটা এন্ড আজকে পর্যন্ত আসা? থ্যাংক ইউ। আমি গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করেছি ক্লাস 5 পর্যন্ত till I was about 9, in the age of 9. Then I went to the nearest town, Maulvi-Bazar, which was a very small place in those days, in the 60s. Maulvi-Bazar স্কুলে আমি এসএসসি পর্যন্ত ক্লাস 10 পর্যন্ত লেখাপড়া করে then I came to Dhaka to study in Notre Dame College, where I was from 72 to 74, and then I moved to Dhaka University to study chemistry. So it happened in stages, you know. We had very good education in the villages in those days. I got very good early education in primary school. Maulvi-Bazar School is a very good school. I learned my first lessons in maths and science in Maulvi-Bazar School. Then Notre Dame College was even better with a lot of professors from Indiana, Notre Dame University, those kind of people. They taught me very well. And then, of course, Dhaka University was very good. So when I went to America at the age of 23 in 1979. To pursue your master's? Initially to pursue master's because I got only the bachelor's degree here. So I was taken into a biology program actually already. But I did my master's in organic chemistry, and then I moved on to do my PhD in genetic recombination or molecular biology in the Institute of Molecular Biology in Oregon, in Eugene, Oregon. Achha. And then later I moved on to do a postdoctoral work and research in MIT and National Institute of Health. Okay. আপনার work field যদি দেখি, it's very diverse. Like it has plant biology, it has molecular biology, gut biology. So আপনার ইন্টারেস্ট আসলে কোথায় and শুরুটা কোত্থেকে আসলে? আসলে আমার ইন্টারেস্ট একটু বহুমুখী. In the very nature of my mental state is that I'm curious and interested in so many things. So in the very early days I was very super interested in literature and poetry. Achha. And then I chose the science stream you can say in an accidental way. When we had to choose, I think in class 6 or class 8 and something like that, very early. So then I was exposed to physics and chemistry, etc., even in Maulvi-Bazar School. And I found that I was very interested in science as well when I was exposed to it. And so I could have chosen literature or humanities because I was very interested in that. So এটা অনেকটা accidental. You do something and then you find that you're interested in it. এইভাবে হয়েছে আর কি. Notre Dame, I was exposed to literature because I used to run this, we used to call it Chit Chat, like the literary magazine. এগুলো তখনকার দিনে লিটল প্রেসে ছাপিয়ে আমরা হলি ক্রস কলেজে এগুলো বিক্রি করতে যেতাম, which was a big incentive to go and mingle with girls college. Yeah, to go mingle with girls. তো ওই সময় আমি দেখলাম যে আমি ইংরেজি এবং বাংলা দুটোতেই পোয়েট্রি লিখতে পারি। এবং নটরডেম কলেজের একটা শহীদ মিনার ছিল, ওইখানে কবিতা লেখার জন্য কম্পিটিশন করা হয়েছিল, তো ওইখানে আমার কবিতাটা সিলেক্টেড হয়েছিল। ইট ওয়াজ সো দেন আই ওয়াজ লাইক কাইন্ড অফ ওয়েকিং আপ অ্যান্ড ডিসকভারিং মাই সেলফ থ্রু দিস অ্যাকশন, এবং চিটচ্যাট করতে গিয়ে অনেক ইংরেজি কবিতা লিখতাম। সো এইভাবে হলো আর কি। ইটস এ self, your own self, like my own self or yourself. It's a biological system. It's very mysterious. So you don't even know yourself till you put yourself to those tests. So it was a self-discovery. হ্যাঁ, এক ধরনের self-discovery. So the fact that I actually like science was kind of a self-discovery. And then it's a reinforcing system. Then you do a bit more and you like it more. এইভাবে by the time I went to America, I found that I was as good as any other PhD student who had been studying in the US system. So that was again a reinforcement, and I had very smart students from the American system. তো ওদের সাথে যখন আমি কাজ করা শুরু করলাম, ওদের থেকে অনেক শিখলাম,
এবং they also thought that my ideas were good. So আমি এক ধরনের ইনস্ট্যান্ট সায়েন্টিস্ট হয়ে গেলাম 1979 at the age of 23. তারপরে 45 years ধরে সায়েন্সের সাথে আছি, তাই না? It has been 45 years. 45 years of my life has been spent around science. Yeah, of course. But ছোটবেলায় you didn't dream to be a scientist, rather writer, right? ছোটবেলা সায়েন্টিস্টের কোনো রোল মডেল ছিল না, তাই না? এমনি আমরা জগদীশচন্দ্র বসু এগুলো শুনেছি, but they were like far away people. In my neighborhood, my cousins, my people I knew, they were all in humanities. এবং তখনকার দিনে 60s the great ambition was to join the government service, the CSP. It was the Pakistan days, so they wanted to be civil service officials. So all my cousins who did very well, they were like the civil service officers. So science-এর কোনো, বা there were poets around, so you wanted to be a poet or a writer. ওই টাইপের রোল মডেল ছিল, বাট সায়েন্সের কোনো রোল মডেল ছিল না, সায়েন্স হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, বা কোনো the fact that what it even means, nobody knew to be a scientist. It was thought to be something so outlandish, so far away, like Jesse Bose was a scientist, Einstein was a scientist. It was not something reasonable to pursue. But later on you did pursue your writing career, বা এই যে ইন্টারেস্টটা ছিল? Writing career only in the sense that I always write. Yeah. Even now I have many books that I've published in Bangla and in English. I have books of poetry, many books of poetry in Bangla, English. I try to write in not popular science in that sense, but to make science in a very lucid way. I wrote also about natural phenomena. There's a book called Paradigm Shift, 50 Years of Nature, Heritage and Science. So that book was published actually in Dhaka's major newspapers. I wrote kind of op-ed for many years. Was very inspired by the late Anatullah Khan, who wrote for Holiday and New Age. So I was a regular writer for that for many years for these newspapers, even when I was living overseas. Yeah. So is it like spoon-feeding science to mass people who do not really understand science? Yeah. Explaining this explanation is challenging as well. How do you write about science which people have no idea about, and use metaphors, use comparisons, use kind of a language of poetry? So I call it science wrapped around poetry, or poetry wrapped around science. So this kind of binary, this apparent dichotomy, science is one thing, poetry is another thing, but not really, because they both reside in the brain, right? So brain, if they are in separate spaces, it's your job to open the door and connect both. So internally, psychologically, that's what I try to do always. Yeah. আচ্ছা, বিগত কয়েক বছর ধরে you have been making headlines for your পঞ্চবিহি রাইস. So এটা নিয়ে কিছু যদি বলতেন. পঞ্চবিহি রাইস starts with a dream. Once I found science and I was doing science, I was immediately, even from the earliest days, I was doing science with some towering figures of science, very big people in science already, Frank Stahl, someone like Frank Stahl, or my own supervisor, Jerry Smith. These are the people who are the foundational cornerstone of molecular biology. And Salvador Luria, I was sitting in the same room with him for a few years. So I picked up this idea from them that you have to do something very big. You can't do little things. You have to, so then I did all these structural science, academic science, about which probably we won't get time to talk. But that kind of validated to me that I could do science. At a very early age, I did a very powerful piece of science which was published in the National Academy of Science in the US, Proceedings of National Academy. Then when I started to connect with Bangladesh around 2000, 24 years ago. So, and I had the residual memory of my childhood for the first 10 years of my life. I grew up literally in the middle of a rice field, right? So there was rice all around me. So then I started to think that I got to do something in rice, because it's a very passionate thing in Bangla, like dhan, তাই না? হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান. Very popular poetry in Bangla, which says that rice or dhan is a symbolism of our own consciousness. সচেতনতার ধান, rice of consciousness. So this is inside me as well.
as a Bengali and someone very much into poetry, I thought I've got to do something in rice. Dhan niye kichu korte hobe, তাই না? So what to do in dhan, and I thought, what is the big idea in dhan? So two things I did in rice, which is big idea. One is that to produce seed without fertilization. যেখানে father is not needed. Normally you need father and mother to create a baby. So I have a prolonged research project going over many years, and after 25 years we published something that was published in the cover story of Nature Plants, which is the Nature magazine, which shows that seed could be formed, or at least begin to form, without any contribution from the father. That's one piece. And the second one I did... It's again related to cloning. It's called apomixis. It's a technical term which means seed without father. Some people call it virgin birth mutant, without any pattern. But the mother variant is needed. Mother's presence is needed, but father's presence is kind of not needed in this system that we develop using a process called epigenetic control. So that's kind of academically I did it in proper laboratory, the latest one in collaboration with the Chinese scientists. But the one that I did completely with the help of the farmers of my village is the one that to turn rice, which is normally seasonal. Rice is not even annual, it's seasonal. Buro, Aush and Amon, we have 3 seasons. So Bangla আমরা বলি ঋতু, ধানটা হচ্ছে ঋতুর অনুগত, এক একটা ঋতুর এক একটা ধান, তাই না? But I thought that what if we can produce a rice variety that is not seasonal, but actually annual, 5 harvest in a year, বর্ষজীবী, ঋতুজীবী থেকে বর্ষজীবী. So then I conjured the image of how to do it. I marshaled all the parents crossing one with the other. It's a genetic breeding exercise. Organized my village. এক্সপেরিমেন্ট গুলো কি বাংলাদেশে করেছেন নাকি বাইরে থেকে? সব বাংলাদেশে। বাংলাদেশে? এই পঞ্চব্রীহির কোনো কিছু বিদেশে হয় নাই, সমস্ত বাংলাদেশে এবং ভিলেজে। ইনফ্যাক্ট প্রপার কোনো ল্যাবেও হয় নাই, এটা মাঠের ভিতরে হয়েছে, তাই না? এখানে আমি একমাত্র person who has a training in genetics, and I knew what to cross with what, and the rest of the people are just farmers who have never studied beyond class 6 or something. So these are the people who are just the majority of the people in the villages. In that generation, of course, now a lot of people are going to college and getting educated, etc. But the people I worked with, they are just আমাদের কৃষক যারা আর কি, কৃষক ভাইরা, young people, একদম রুট লেভেলের, একদম রুট লেভেলে। তাদেরকে আমি বলে দিলাম কিভাবে ক্রস করতে হবে, ক্রস করাটা শিখিয়ে দিলাম। 2000 এ শুরু হয়েছে, 24 বছর ধরে এটা চলছে, তাই না? We heard that you have donated your ancestral properties to them. সমস্ত ancestral, whatever land I have, whatever small amount of land I had, and etc., I have delineated it for research, present research and future research. Also the equity or whatever we will make, if we end up making any money, the lion's share of this will be delineated to the village people. So it's really their work, and I am just the organizer and the facilitator. Yeah. Okay. So এই পঞ্চব্রীহি রাইসটা এটা এখনো কি is it মানে commercially viable? Of course, it's commercially very viable. Imagine from the same piece of land to getting 5 harvest or even 3 harvest, যেখানে নরমালি হয় কি বোরো ধান লাগানো হয়, বোরো ধান কাটা হয়, আবার চাষবাস করে আউশ লাগানো হয়। ভেরি ন্যারো উইন্ডো, যেখানে আমাদের একটা 60-day রাইস আছে কল দুমাহি, অনেকে বলে 60টা। This is an আউশ রাইস, and then you can do the আমন again. So 3টা করতে হলে একটা খুব শর্ট ডিউরেশন লাগে, বা অনেক সময় 2টাই করে। তো এগুলোতে তো অনেক চাষবাস ইজ এক্সপেন্সিভ, বারবার সিডলিং করা, ট্রান্সপ্লান্ট করা ভেরি এক্সপেন্সিভ। সো হিসাব নিকাশ যদি করা হয় যে 3বার চাষ করে করা হবে নাকি একটা ফসল 3বার কাটা হবে বা 5বার কাটা হবে, the comparison is very obvious. Of course, একবার লাগিয়ে 3বার 5বার কাটা গেলে খরচ অনেক কমে যাবে, উৎপাদন অনেক বেশি হবে। সো এগুলো আমরা মিনিস্কিউল লেভেলে করার চেষ্টা করছি। It will have to be done in a much larger area, but the comparison is qualitatively obvious, তাই না? বাট ছোটবেলায় কিন্তু আমরা পড়ে এসেছি যে একই জমিতে যদি একই ফসল বারবার
লাগানো হয় সয়েলের কোয়ালিটিটা ডিগ্রেড হয়, সো ইন দ্যাট কেস একটা ধান যদি এতদিন থাকে মাঠে, সো এটা কি সয়েলের উপর কোনো অ্যাডভার্স ইফেক্ট ফেলাবে? আমরা তো সয়েল টেস্ট করি, পঞ্চব্রীহিতে করেছি, বারবার সফিস্টিকেটেড ওয়েতে করেছি। কার্বন বেড়ে গেছে, সয়েল কার্বন। আচ্ছা, তো সয়েলের কোয়ালিটি আসলে ভালো হয়ে গেছে সাধারণ ধানের তুলনায়। পঞ্চব্রীহি যখন লাগানো হয়েছে, দ্য রিজন ইট হ্যাপেন্ড দ্যাট পঞ্চব্রীহি ম্যাসিভ রুট সিস্টেম তৈরি করে, দ্য হিউজ অ্যামাউন্ট অফ রুট ইন দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড, হুইচ আই ডিডন্ট নো ইনিশিয়ালি, বাট ওয়ান্স we started to dig up, we found that the root system is very large. So when you increase the root system, then the whole soil dynamics changes, the soil quality changes, nutrient accumulation অনেক বেড়ে যায়. So the idea that একটা জমি বারবার যদি চাষ করা হয়, but if it is not multi-harvest, if it is through a repeated cycle of cultivation, তাহলে soil degraded হবে. But if you allow this rice to develop into something where it's developing massive root system, perennial rice had massive root system. You have to remember that in the world before modern agriculture came, most of the crops and vegetable, etc., they used to be perennial. So that was the way of sustaining the soil via the root system. And this is what we are inadvertently perhaps, because I did not start out to develop crops with root system. But I found that multi-harvest crops have bigger root system. So these are the early days, but we are learning something very, very important and new actually. সো এটা ছিল আপনার কন্ট্রিবিউশন ইন প্ল্যান্ট বায়োলজি। আই হার্ড যে লোমবায়ো নামে যে একটা কোম্পানি আছে, অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি, ওখানে ইউ আর দ্য হেড অফ রিসার্চ। সো প্ল্যান্ট বায়োলজি থেকে এখন রিসেন্টলি ইউ হ্যাভ শিফটেড টু হিউম্যান বায়োলজি। টেল আস অ্যাবাউট ইউর কোম্পানি জিনোফেক্স, যে কিনা হচ্ছে গাট টেস্ট নিয়ে কাজ করছে। হ্যাঁ, তো because I was growing rice, I became very interested in nutraceutical rice, like black rice, red rice. And that led me to think about human health and particularly gut health. So gut is a very important area now, because most of the what we are finding at the moment is that the gut has more cells than our own body, trillions of cells. These are the tiny microbes that we didn't even know existed. এগুলো DNA sequencing যখন inexpensive হয়ে গেল about 10 years ago, we started to find that we are getting trillions of bacteria, and these bacteria are secreting metabolites or chemicals into our system without us being aware of it, and that is maintaining our wellness and health, and the wrong bacteria is creating diseases by their enormous presence in the belly. And the typical medicine had no clue, because it couldn't even study it, right? Because it's invisible, it cannot be isolated. So only DNA sequencing gave us that clue. So I found that through my work in rice and knowing more about nutraceutical rice, good rice versus bad rice, long period I was doing that, which led me to the gut health idea, which I starting to entertain that idea. And then I met Jahangir Alam, who is the co-founder of Genoa in Sydney. And when I had a discussion with him, he's a telecommunications entrepreneur he and I had a discussion. He's a younger person from Rajshahi, did very well, mashallah. উনিও কি অস্ট্রেলিয়া বেসড? He's Australia based, and I met him in a Bangladeshi gathering in Australia, where he was getting a prize, I was getting a prize from the community, and we were sitting next to each other in the dinner table. And when I suggested to bring computational capabilities such as AI and ML into biological problems such as gut health, he became very fascinated by it, and we had series of discussion over the telephone, and out of it came Genoa, where I kind of represent the genome or the genetics part, and he represents the facsimile or the computational part. So Genoa is kind of our collective dream, you can call it like that. এটা কবে কনসেপচুয়ালাইজ হয়েছে? It was being conceptualized around year 2021. আচ্ছা। And then I think it was conceptualized a bit earlier, maybe around early days of 2021 or late 2020. Actually, I was thinking, and then I met Jahangir, and then we got into action in 2021. Yeah. আচ্ছা। And প্রোডাক্টটা লঞ্চ করেন কবে? Product launch হয়েছে more recently. Initially there is a gut test. In business language they call it minimum viable product. You're going to do something, some business,
you need to have a product that you can sell to validate your idea. So we have a minimum viable product of Genofax, which is a gut test. আচ্ছা, গাট টেস্ট জিনিসটা একটু দর্শককে আমরা সোজা করে বুঝাই যে জিনিসটা কি করে এন্ড এটার ইমপ্যাক্টটা কি। গাট টেস্টটা হচ্ছে এরকম, আমাদের যে কলন যেটাকে বলে লোয়ার ইন্টেস্টাইন বা লার্জ ইন্টেস্টাইন, সেখান থেকে যে সাবস্টেন্সটা হয় এটা হচ্ছে স্টুল বলি আমরা, স্টুল টেস্ট করি আমরা আমাদের পেটের অবস্থা জানার জন্য, স্বাস্থ্যের অবস্থা, which is pathological test. But in this case, the stool material will be used to isolate DNA, and that the DNA will be sequenced to detect the presence of the gut microbiome, যেটাকে বলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। ডিএনএ সিকোয়েন্সিং এটা কি বিগ ডেটা কম্পিউটারের থ্রুতে করা হয়? ডিএনএ করা হবে, ডিএনএ সিকোয়েন্সিং মেশিন আছে। আচ্ছা, কেউ একজন স্টুল স্যাম্পল পাঠিয়ে দেবে, গাট টেস্ট একটা কিট আসবে, প্রথমে একজন অ্যাপে গিয়ে একটা ক্লিক করবে, তখন সে একটা কিট পেয়ে যাবে। ওই কিটের মধ্যে স্যাম্পলটা দিলে ওইটা একটা সিকোয়েন্সিং ফ্যাসিলিটিতে যাবে। সিকোয়েন্সিংয়ের পরে যে ডাটাটা হবে, যেটা হিউম্যান বিং ইন্টারপ্রিট করতে পারবে না, ইটস অ্যান আইডেন্টিটি, ইট প্রুভস দ্য আইডেন্টিটি of billions of bacteria. So it goes to a bioinformatics person who uses computer to see what is there. And then out of the presence or absence of bacteria and what has been seen before in the literature, একটা AI and ML driven, আজকাল সবাই artificial intelligence machine learning বলে, but this is an immediate use of these two methods here. আচ্ছা, And only because of the deployment of computational power of big computer, then we can make meaning out of it, because no doctor can make meaning out of it, তাই না? So এটা এক ধরনের ইউনিকলি যেটাকে বলা হয় ডিজিটাল হেলথ, as opposed to conventional symptom based health. এখানে symptom based হচ্ছে না, এখানে simply DNA sequencing এর মাধ্যমে একটা personalized একটা advisory দেওয়া হচ্ছে specific to that individual who has sent the stool sample. সো সেটা থেকে কি কোনো রোগ বা প্রেডিক্ট করা যায়? অবশ্যই রোগ প্রেডিক্ট করা যায়। তো রোগ প্রেডিকশনের নানান রেগুলেটরি ব্যারিয়ার আছে, এই মুহূর্তে আমরা ওইখানে যাচ্ছি না, বাট আমরা এটা করতে পারবো। আচ্ছা, কিন্তু যেটা আমরা করছি, দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য হেলথ, এবং অ্যাডভাইজারিটা দেওয়া হবে ইন দ্য ফুড চয়েস, কি ফুড তার খাওয়া উচিত, কি সে খাচ্ছে। একটা এক্সাম্পল দেই, ইফ পিপল আর ইটিং এ লট অফ রেড মিট, বার্গার এটসেট্রা, রিসেন্টলি দেখা গেছে যে গাটে একটা ব্যাকটেরিয়া থাকে which feeds on the red meat and converts it into a toxin for the heart. হার্টের জন্য একটা টক্সিন তৈরি করে। সো দিস ইজ দ্য স্মোকিং গান। আগে মানুষ জানতো না, এপিডেমিওলজিক্যালি জানতো যে রেড মিট বেশি খেলে হার্টের সমস্যা হয়, তাই না, আর্টারি ক্লগ হয়ে যায়। নানান আইডিয়া ছিল যে ফ্যাট, ওই ফ্যাটটা ভিতরে ফ্যাট হয়ে যাচ্ছে, এরকম আইডিয়া ছিল। বাট আসলে সেটা না, সেটা হচ্ছে যে red meat is being feasted upon by this group of bacteria, gut bacteria, and they convert the red meat into a small molecule which is directly a toxin for the heart. তো এটা গাট মাইক্রোবায়োমের যে চ্যাপ্টার শুরু হয়েছে পৃথিবীতে, এটা না হলে তো আমরা কোনোদিন জানতেই পারতাম না, তাই না? So now you see this is extendable to other cases, like what is causing diabetes, what is causing coronary heart disease, what is causing colorectal cancer. সব কিছুর পিছনে আমরা ডিটেল সব কিছু এখনো জানি না, গাট টেস্টের মাধ্যমে বিগ পপুলেশনে গাট টেস্ট করে জানতে হবে। বাট হোয়াট উই ডু নো দ্যাট দ্য গাট মাইক্রোবায়োম, যেটা দ্য কম্পোজিট প্রেজেন্স অফ অল দ্য ব্যাকটেরিয়া ইজ কল্ড দ্য মাইক্রোবায়োম, ওম। দিস OME is very important in biology. Omics is the survey and the determination via computational power of a group of microorganism, etc. So এই omicsটা আমরা deploy করছি to the gut, and we are finding the composite nature of all the bacteria, let's say it's in your body, and out of it we can say are you in the right road or the wrong road, তাই না? সো এই টেস্টটা আপনারা কাদেরকে সাজেস্ট করতেছেন? সামওয়ান হুজ মানে কোনো একটা ডিজিজ আছে এরকম কোনো অসুস্থ ব্যক্তি, নাকি যে কোনো নর্মাল মানুষ যে কিনা তার নিজের সম্পর্কে একটু বেশি জানতে চায়? এটা কি সবার জন্যই? এটা সবার জন্য। এটা কোনো ডিজিজ হলো তারপরে গাট টেস্ট করবো এরকম কিছু না। দিস ইজ এ বেসিক, যেমন আমরা ব্লাড প্রেশার মাপি যেভাবে, তাই না, বা স্ট্যাথোস্কোপ দিয়ে হার্টবিট মাপা হয়, বা নাড়ি টিপে হার্টের একটা গতি প্রকৃতি জানা যায়, এটা প্রাচীন মেডিসিনে এটা ছিল। গাট টেস্টটা হচ্ছে এরকম একটা ভেরি বেসিক টেস্ট দ্যাট এভরি পার্সন, ইফ দে ক্যান অ্যাফোর্ড ইট, আনফর্চুনেটলি স্টিল ইটস এ bit more expensive than just going and buying a little matchbox or a candle or something. এতখানি চিপ এটা হয় নাই, কিন্তু
given how much it can predict, given what is at stake, given the whole future health is uncertain in many cases, because as you can see, হাজার হাজার মানুষের ডায়াবেটিস হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের পৃথিবীতে হার্ট ডিজিজ, আর্লি অনসেট অফ কার্ডিয়াক ডিজিজ হচ্ছে। এগুলো সমস্ত কিছু গাট ডিসবায়োসিস, ইংরেজিতে একটা কথা আছে, সিমবায়োসিস যেটা কানেক্ট করে ভালো হবে, আর ডিসবায়োসিস যেটা খারাপ হবে। সো উই আর অল সাফারিং, লার্জ নাম্বার অফ পিপল আর সাফারিং ফ্রম গাট ডিসবায়োসিস। এবং এই ডিসবায়োসিসের যে এক্সটেন্ট এবং কী কারণে হচ্ছে, এটা তো গাট টেস্ট না করলে জানা যাবে না, তাই না? প্রোডাক্টটা কি অস্ট্রেলিয়ান মার্কেট অ্যাভেলেবল? Product is available in Australian market, it's available in the US market, and it is now going to be available very soon as of few days in Bangladesh market. আচ্ছা, প্রাইসিংটা কি এখনো করা হয়েছে? প্রাইসিং একটা করা হয়েছে, ইটস এট দ্য মোমেন্ট ইটস অ্যারাউন্ড, আমি একদম একটা প্রিসাইজ নাম্বার বলে পিন ডাউন হতে চাই না, বাট ইটস অ্যারাউন্ড 20,000 টাকা ইন টাকা। আচ্ছা, ডু ইউ থিঙ্ক দিস সর্ট অফ টেস্ট are going to change the face of pathology বা ট্রেডিশনাল যে প্যাথোলজি ছিল এটা কি সম্পূর্ণরূপে চেঞ্জ করে দিবে? ট্রেডিশনাল প্যাথোলজি যেটা, সরি, হ্যাঁ, অলসো এটা কি বাংলাদেশ মার্কেটের জন্য ডু ইউ থিঙ্ক ইটস ভেরি অ্যাহেড অফ ইটস টাইম? বিকজ এখনো নর্মাল মানুষ যারা, তারা ভাবে ব্লাড স্যাম্পল দিলে, একটা ইসিজি করলে, সিটি স্ক্যান করলে ইটস সামথিং টেস্ট, মেডিকেল টেস্ট, সেক্ষেত্রে এই একটা টেস্ট দিয়ে এত কিছু বের করা বা জানা, এটা কি ওরা কমপ্লেন করতে পারবে? এটা বোঝাতে হবে, নতুন একটা আইডিয়া যেহেতু। এখন যখন ইসিজি করা হয়, স্টুল টেস্ট করা হয়, দ্য ডিজিজ হ্যাজ অলরেডি হ্যাপেন, তাই না? এমআরআই করলে দেখা গেল যে সামথিং হ্যাজ হ্যাপেন, তাই না? অথবা ডিড নট হ্যাপেন। বাট দিস টেস্ট হ্যাভ নো এবিলিটি টু প্রেডিক্ট হোয়াটস গোনা হ্যাপেন 6 months later, 3 months later. গাট টেস্ট অন দ্য আদার হ্যান্ড ইজ এ প্রেডিক্টিভ টুল। এটা বলবে যে তুমি যে রাস্তায় আছো, তোমার ডায়াবেটিস হতে যাচ্ছে, তোমার ওবেসিটি হতে যাচ্ছে। So its inherent nature is personalized, also is specific to a person. It is predictive, এবং it is big data driven and therefore very accurate. However, because of the technical nature of it and what is involved in employment of bioinformatician, etc., এটা একটু expensive side রয়ে গেছে, but not really. If you look into the pathology lab, what people are doing, people are spending thousands of taka really at the moment, even in our remote areas, I was asking. So ওইভাবে দেখলে এটা this good value for money, and technology is always changing. As you know, computers have become much cheaper than they used to. So এই টেস্টটা অনেক cheaper হয়ে যাবে in due course, in course of time. All right, that was all for today. Thank you so much, Dr. Abed, for being here with us. It was wonderful talking to you. Thank you very much. থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আবার দেখা হবে অন্য আরেকটি এপিসোডে।